যে কোনো ইমার্জেন্সি পেশেন্ট এলে আমি তাকে তিনটে ভাগে ব্রডলি ভাগ করব। whether there is any life threatening illness or cause, whether there is any cause which needs urgent surgical intervention, এই দুটো গ্রুপকে আমাকে আলাদা ভাগ করতে হবে। ইমিডিয়েট লাইফ থ্রেটনিং কজ প্রেজেন্টিং এজ অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন বলেছি দুটো, ওপর পেটে আপার অ্যাবডোমেনে মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন ক্যান প্রেজেন্ট, কাজেই অ্যাকিউট আপার অ্যাবডোমিনাল পেন ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন ইজ ইসিজি। যদি 4 ঘন্টার বেশি ব্যথা ট্রপটিও করে নাও। ইসিজি একটা ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, দরকার বলে পরে আরেকটা ইসিজি করে নাও। কেন? immediate intervention in that patient can be life saving. We cannot tinker with someone's life. Lower abdominal pain, particularly the young adult who have missed a period, rupture ectopic. কেন? It is continuous bleeding হয়ে চলেছে, 2-3 ঘন্টার ডিলে can be fatal. এই দুটো কথা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। তার মানে কি? Any female, young female of reproductive age group, inquire about her menstrual history, particularly last menstrual period, whether she has missed a period or not. If she says that she has not missed any period, her history is normal, even then take it with a pinch of salt. There is no harm in doing a urine for PEC color. ঠিক আছে? If she has a missed period, it clinches the deal. So quite natural, এখানে ব্যথার জন্য আমার PEC color করার দরকার নেই ভাইয়া, চান্স কম। কিন্তু যদি ম্যাসিভ ব্লিড হয়ে থাকে এখানেও ব্যথা থাকতে পারে, ওখানে থাকবেই, এখানেও থাকতে পারে। কেন? পেটে 2 লিটার ব্লিড করে গেছে অলরেডি, 6 ঘন্টা আগে ফুটো হয়ে তোর কাছে এসছে, এটা গ্যাংগ্রিনাস, কালো হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি নর্মাল কালারটা হচ্ছে জিআই ট্র্যাক্টের, এইটা হচ্ছে নর্মাল কালার। নর্মাল মেকেলসের কালারও ওরকম হয়, নর্মাল হলে তো আমি অপারেশন করতাম না। দেখটা ঠিক আছে, মেকেলস ডাইভার্টিকুলাম এই নিয়ে জীবনে আমি 7 নম্বর পেলাম। নট এ ভেরি ফ্রিকুয়েন্ট থিং ইন এ সার্জিক্যাল ক্যারিয়ার অফ 22 ইয়ার্স। 7খানা কেস ইজ নট এ ভেরি বিগ ডিল, ভেরি ইনফ্রিকুয়েন্ট। অনেক সার্জন ক্যারিয়ারে পায়নি, এরকমও আছে। এই যে তোদের ছবিটা দেখালাম, ঠিক আছে, যাই হোক বাদ দে। তাহলে এবার আমাকে বার করতে হবে আর্লি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন কাদের লাগতে পারে। Early surgical intervention থাকবে when there are features of peritonitis বা perforation, perforative peritonitis। কি কি ফুটো হতে পারে? abdominal part of esophagus থেকে rectum অবধি যে কোনো অর্গান ফুটো হতে পারে। all are gas containing organs, ফুটো হলে গ্যাস বেরিয়ে যাবে। ক্লাস নিচ্ছি, পরে ফোন করো। দাঁড়া এটা অফ করি, সাইলেন্ট করে দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার কি বললাম? আন্ডার ডায়াফ্রাম থাকবে, আর পারকাশনে there will be obliteration of liver dullness। আগের দিন শব্দ শুনিয়েছিলাম, যে তোর মনে পড়ে? শব্দটা কানে উঠেছে? শব্দটা কানে উঠেছে? কানে শব্দটা উঠেছে? মানে ওই শব্দ নেক্সট টাইম শুনে বুঝবি হোয়াট ইজ ডাল, হোয়াট ইজ রেজোন্যান্ট, শব্দটা বুঝতে পারবি, হোয়াট ইজ টিম্প্যানিটিক। ঠিক আছে? আচ্ছা, থার্ড, তাহলে তো গলব্লাডারে ফুটো হলেও কি গ্যাস থাকবে? বাইল ডাক্টে ফুটো হলে কি গ্যাস থাকবে? they don't contain any gas। তাহলে পেরিটোনাইটিস এর ফিচার থাকবে। what are the features of peritonitis? cardboard rigidity and rebound tenderness। rebound tenderness মানে কি? এই যখন চাপছি তো এটা লাগছে জিজ্ঞেস করা, look at the face of the patient, মুখে ছালে, that is rebound tenderness। rebound tenderness if present is pathognomonic of peritonitis। এবার যদি রিবাউন্ড টেন্ডারনেস থাকে, কি কিছু প্রবলেম? ও জিজ্ঞেস কর, প্রবলেম হলে ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেনস, নো প্রবলেম, ইটস ইউর। তোরা কোশ্চেন না করলে আমি ধরবো তোরা সব জানিস, তখন আমি কোশ্চেন করতে শুরু করবো। আচ্ছা, রিবাউন্ড টেন্ডারনেস, তাহলে সব পেরিটোনাইটিসেরই কি অপারেশন করতে হবে?
almost all except one. What is it? Acute pancreatitis. বলেছিলাম আগের দিন। তাহলে আমার টার্গেট কি? এতগুলো পেশেন্ট আমার কাছে এসছে, এত কারণ হতে পারে, আমি লাইফ থ্রেটনিং দুটো কারণকে আলাদা করে দিলাম। আর্লি অপারেশন লাগতে পারে এমন কারণের মধ্যে আমি এক্সক্লুড করে দিলাম কি, একটা স্ট্রেট এক্সরে, চেস্ট এক্সরে আর একটা এক্সরে অ্যাবডোমেন করলে গ্যাস অ্যান্ড ডায়াফ্রাম পেয়ে গেলাম। গ্যাস অ্যান্ড ডায়াফ্রাম পেলাম মানে আমাকে তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে, ফুটোটা রিপেয়ার করতে হবে, ফুটো থেকে যা যা বেরিয়ে পেটে পড়েছে সেটা ধুয়ে পুড়িয়ে বার করতে হবে। অথবা দেখতাম কার্ডবোর্ড রিজিডিটি আর পেরিটোনাইটিস এর ফিচার রয়েছে, তখন আমাকে প্যানক্রিয়াটাইটিস এক্সক্লুড করতে হবে। প্যানক্রিয়াটাইটিস এক্সক্লুড করার ব্লাড টেস্ট কি সিরাম অ্যামাইলেজ এন্ড লাইপেজ। আমি প্যানক্রিয়াটাইটিস এক্সক্লুড করলাম বা কনফার্ম করলাম। প্যানক্রিয়াটাইটিস কনফার্ম হলো, কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। প্যানক্রিয়াটাইটিস এক্সক্লুড হলো, তখন আমাকে সার্জারির কথা ভাবতে হবে। নাও ইট ডিপেন্ডস হোয়ার আর ইউ ওয়ার্কিং। তুই যদি ভেরি ওয়েল ইকুইপড সেন্টারে থাকিস, একটা সিটি স্ক্যান করে নিতে পারিস, কিন্তু সিটি স্ক্যান করতে গেলে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন দেখতে হবে। কেন? যদি রেনাল ফেলিয়ার থাকে তাহলে তুই পেশেন্টকে কন্ট্রাস্ট আইভি দিতে পারবি না। কন্ট্রাস্ট ছাড়া সিটি স্ক্যান মানে তুই একটা সাদা জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লি উইদাউট এনি ডিজাইন। কতটা বোঝাতে পারছি? একটা বন্দুক চালাচ্ছিস উইদাউট এনি বুলেট। কন্ট্রাস্ট দিলে ছবিটা বেটার পাওয়া যাবে ইটিওলজিটা। তাহলে বোঝাতে পারলাম? তাহলে আমি ইউরিয়া ক্রিয়েটিন থেকে একটা কন্ট্রাস্ট সিটি করে নিতে পারি। সিটি থাকলে আমার যদি ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনের জন্য পেরিটোনাইটিস হয়, এই গ্যাংগ্রিনাস, এই যে কালকে যে ছবিটা দেখালাম, পচে গেছে মেকেলস, that has come in contact with the peritoneum and the patient had cardboard rigidity in the abdomen. বুঝতে পারছিস? তাহলে এবার এই পেশেন্টের আর কি থাকবে? এই পেশেন্টের থাকবে ট্যাকিকার্ডিয়া। কি সবার থাকবে? কার থাকবে না? আমি এগ্রি করছি, তোরা ঠিক বলেছিস, সবার ট্যাকিকার্ডিয়া হবে না। কার হবে না? যে বা যারা বিটা ব্লকার খায় তাদের ট্যাকিকার্ডিয়া নাও হতে পারে। বিটা ব্লকার মে বি ডিউ টু হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশনে বিটা ব্লকার খায় রুটিনলি, অ্যাটেনোলল, মেটোপ্রোলল, কার্ডিওসিলেক্টিভ। প্রোপ্রানোলল এখন আর কেউ খায় না এর জন্য, প্রোপ্রানোলল অন্য ইন্ডিকেশনে খায়। ঠিক আছে, প্রোপ্রানোলল থাইরোটক্সিকোসিসে দেয় ট্যাকিকার্ডিয়া কমাবার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে ইয়েতে দেয় ফিওক্রোমোসাইটের মতো অনেক সময় দেওয়া হয়, আগে আলফা ব্লকার তারপর বিটা ব্লকার। তাহলে কি দাঁড়ালো? ট্যাকিকার্ডিয়া নেই মানেই তার ইয়ে নেই। সেকেন্ড, আর কোথায় ট্যাকিকার্ডিয়া হবে না? যে পেশেন্ট হ্যাজ অলরেডি সাঙ্ক, সিঙ্কিং পেশেন্ট, এতটাই খারাপ হয়ে গেছে, পেশেন্ট অ্যাকিউট কন্ডিশনে ফেলে রেখেছে, নেগলেক্টেড অ্যাকিউট পেশেন্ট এতটাই খারাপ হয়েছে তার এখন ডিকম্পেনসেটেড শকে চলে গেছে, রেডি হচ্ছে। দ্যাট ইজ এ ভেরি ব্যাড সাইন। এই পেশেন্টকে বাঁচানো খুব ডিফিকাল্ট। কথাটা বোঝাতে পারছি? এক গেল। 2 নম্বর, প্রত্যেকটা কন্ডিশনে কি, পেরিটোনাইটিসে কি হচ্ছে? হোয়াট ইজ পেরিটোনাইটিস? ইনফ্লামেশন অফ দ্য পেরিটোনিয়াম। ইনফ্লামেশনে কি পড়েছিস? ক্যালর, রুবট, ডলার, টিউমার, ফাংশিয়ালিজা। টিউমারটা কেন হয়? ডিউ টু ফ্লুইড সিক্রিশন। পেরিটোনিয়াল সারফেস থেকে যদি ফ্লুইড ছাড়ে, ওটা কোথায় পড়বে? পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতেই পড়বে। 8 থেকে 10 লিটার অব্দি ফ্লুইড সিক্রিট করতে পারে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ফ্লুইডটা পাবে কোত্থেকে? ইন্ট্রাভাস্কুলার ব্লাডই ওখানে যাবে। দ্যাট মিনস পেশেন্ট উইল ডেভেলপ হাইপোভলিমিয়া এন্ড শক। শক হলে কি হবে? ইউরিন আউটপুট কমবে, ট্যাকিকার্ডিয়া থাকবে, হাইপোভলিমিয়া থাকবে, টিস্যু পারফিউশন কমবে। ক্লিয়ার? অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হলে ইউরিন আউটপুট আরো কমবে, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বাড়বে। তার জন্য কি বললাম, সিটি করাবার আগে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন করে নিতে হবে। যদি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি সিটি করাতে পারবো না। ক্লিয়ার? তাহলে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রিসাসিটেট দ্য পেশেন্ট। আমাকে কাজ করতে হবে। তাহলে পেশেন্টটা যখন এলো, তোরা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট পড়েছিস, এবিসি, এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন। আগে দেখো পেশেন্ট শ্বাস নিতে পারছে কিনা, এয়ারওয়ে ঠিক আছে কিনা, না থাকলে সেটার ব্যবস্থা নাও। শ্বাস ঠিক মতো নিচ্ছে কিনা, ব্রিদিং দেখো, সার্কুলেশন, ড্রিপ চালাও। এবার তুমি ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রি পাঠাও। ব্লাড বায়োকেমিস্ট্রিতে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ঠিক আছে, তেরে জল দাও, ডিহাইড্রেশন কারেকশন হয়ে যাবে। প্রোভাইডেড তার হার্ট আর কিডনি ঠিক আছে। কিডনি খারাপ হলে কি হবে? ব্লাড, তুমি জল ঢালছো, ইউরিন বেরোচ্ছে না, কিছুক্ষণ পর ভলিউম ওভারলোড হবে।
কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারে চলে যাবে। ধরো পেশেন্টের কার্ডিওমায়োপ্যাথি আছে, যে জল যাচ্ছে তাকে পাম্প করতে বার করতে পারছে না, লেফট এট্রিয়ামে তো ভলিউম ব্লাড গিয়ে ঢুকছে, সেটা রাইট লেফট ভেন্ট্রিকল লেফট এট্রিয়াম, রাইট এট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল, তারপর লেফট এট্রিয়াম হয়ে লেফট ভেন্ট্রিকল পাম্প করে বার করতে পারছে না, তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমে গেছে, কি হবে? আস্তে আস্তে কনজেশন বাড়বে, লাঙে কনজেশন হবে, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারে যাবে। তাহলে শুধু তেলে জল দিলেই হবে না, আমাকে এনশিওর করতে হবে তার হার্ট আর কিডনি ঠিক আছে। সেইভাবে আস্তে আস্তে শক কারেকশন করে। নেক্সট, আমার জিআই পারফোরেশন হয়েছে। জিআই ট্র্যাক্টের প্রত্যেক জায়গায় তো ব্যাকটেরিয়া আছে। That bacteria is escaping into the peritoneum. Infection থাকবে, severe infection থাকবে, with lots and lots of gram-negative and anaerobes, high dose antibiotic though, with anaerobes, anaerobic coverage, metronidazole বা জাতীয় ওষুধপত্র কথা পাবো, অ্যান্টিবায়োটিক্স। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে হাইড্রেশন। আমরা মজা করে বলি জল নল কল। জল মানে ড্রিপ, নল হচ্ছে রাইলস টিউব। কেন? ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস, ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস, ওয়ান অফ দ্য রিজনস হচ্ছে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। এগুলোর আলটিমেট এম কি? এই অর্গানগুলোকে রেস্ট দাও। অর্গানগুলোকে রেস্ট দিতে হলে কি করতে হবে? অর্গানগুলোকে খালি করে দাও, তাহলে এদের ওই যে হরমোনগুলো কোলেসিস্টোকাইনিন, প্যানক্রিয়াসাইমিন এগুলো আর বেরোবে না। স্টমাকে ম্যাটেরিয়াল থাকলেই তো ওটা বেরোয়। ফিজিওলজিতে পড়েছিস তো, মনে আছে না? আমি মনে করিয়ে দিলাম। কি অন্বেষা মনে আছে? মনে আছে? ফিজিওলজি নয় এখনো মনে আছে? তো লেজেন্ড রে। বাই দ্য টাইম আই ওয়াজ ইন ফাইনাল ইয়ার আমার ফিজিওলজি কবে ভুলে গেছি। ঠিক আছে, তাহলে nothing per mouth, Rayleigh tube suction, hydrate the patient, antibiotic. Once you have established the diagnosis, give analgesics. Before diagnosis is confirmed, don't give analgesics. Can you? It may mask physical signs which may make a diagnosis difficult. Clear? Once you have diagnosed the patient, give adequate analgesia. এবার অ্যানালজেসিক দিতে তোকে পিপিআই দিতে হবে। এবার অ্যানালজেসিক কি দেবো? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কজ। কিরকম? যদি আমার ইউরেটারি কলিক বা রেনাল কলিকের জন্য ব্যথা হয়, দ্য বেস্ট অ্যানালজেসিক ইজ ডাইক্লোফেনাক, প্রোভাইডেড ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ইজ নরমাল। ইউ ক্যানট গিভ ডাইক্লোফেনাক টু এ পেশেন্ট যার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন নরমাল নয়। ঠিক আছে? বিকজ ইট ইজ এ পোটেন্ট নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ। আবার যদি অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, তাকে তুমি ডাইক্লোফেনাক দিতে পারবে না। ডাইক্লোফেনাক ইটসেলফ কজেস দ্য গ্যাস্ট্রাইটিস। কি পড়েছিস তো? এনসেট থেকে গ্যাস্ট্রাইটিস হয় পড়েছিস তো ফার্মাকোলজিতে? কে পড়া তো নাকি? You appear, your facial expression is a bit confused looking. Are you confused? The ball, I will try my best. I will explain. If you are finding it difficult, tell me. I am here to help you, not to make things complicated for you. Okay. So what is the aim? What is the aim? The aim is your medication will be directed towards the disease. Now, acute abdomen. Now, let us enumerate the causes. I have already talked about two things which are non-surgical but present as acute abdomen. One is a gynecological problem. There may be other gynecological problems also. Rupture of uterus, perforation of uterus, not rupture, the septic abortion হয়ে গেল. So someone who has went to a dilatation and curettage or evacuation or abortion करने गया, surgeon ने uterus में छेदा कर दिया. ठीक है? होता है. Okay. There can be twisted ovarian cyst. There can be torsion of subserous fibroid. These are gynecological problems. But after all, gynecologist deals with abdomen only. So it can present as acute abdomen. Rupture ectopic is intra-abdominal, so it will present as acute abdomen. Other extra-abdominal conditions presenting as acute abdomen apart from myocardial infarction, basal pleurisy, infection of pleura, basal pneumonia. Okay? Basal pneumonia, basal pleurisy. These are extra-abdominal causes of acute abdomen. Now let us come to common causes, which a surgeon must know.
One is liver related, liver abscess, ruptured liver abscess, or ruptured liver liver cyst, or all those things. Acute cholecystitis, acute cholangitis, biliary colic. Biliary colic আগের দিন বলেছিলাম, মনে আছে? I told you about biliary colic. What happens? কাগজ দে, কাগজ দে। Acute cholecystitis and biliary colic is almost similar in origin. এই তো সবাই জানে এই ছবি। Everybody is acquainted with this photograph, with this picture. Suppose a stone is impacted here. Suppose a stone is impacted here and the patient takes some food. What happens? Pancreas releases, stomach releases CCK-PZ. What happens? The gallbladder will release the bile that it has stored. It will start to contract, but this is obstructed. The gallbladder will contract more violently, giving rise to a colicky pain. This is called biliary colic. Okay? Usually it lasts for 2 to 3 hours. If any medication is given, it is relieved often within 1 hour. Now, after a few minutes to hours of this colic, what happens? This impacted bile slowly gets inspissated, gradually gets inspissated. What happens? If the gallbladder starts to distend, the wall of the gallbladder starts to release various pro-inflammatory cytokines and other substances like lecithin, substance P, etc. They produce an inflammation of the gallbladder wall. It becomes acute cholecystitis. What happens? The wall thickens due to edema. There is thickening of the wall. There is pericholecystitic collection. And what happens? Omental tissues come and try to form a barrier. Omentum is the policeman of the abdomen. Wherever there is some problem, the omentum goes there. This is acute cholecystitis. Okay? Biliary colic যদি এটা খুব short time এ dislodge করে যায়, biliary colic অবস্থাতে সেরে গেল, the biliary colic, if this stone is dislodged by other things, the patient is cured. Now if it is not dislodged immediately, what happens? The gallbladder gets infected, various mediators of inflammation come out, they cause severe inflammation, and because of that the pain does not subside. Even with it, now it takes 24 to 48 hours, often up to 72 hours for this pain to subside. How it subsides? As it gradually distends, what happens? This wall gradually gets lifted and the stone gets dislodged. Okay? It takes 48. Because this in biliary colic, what happens? That means biliary colic to acute cholecystitis is basically spectrum problem. Okay? The problem is this acute pain is often not felt in diabetics because of neuropathy. And when they present with severely acute conditions, because they develop the pain when the pain condition is very severe. Okay? So in diabetics, while operating on acute cholecystitis, beware. Okay? Next, this is the what is biliary colic, what is acute cholecystitis? Biliary colic, in treatment of biliary colic, antibiotics are usually not indicated. But in acute cholecystitis, you will need antibiotics. You will need at least 48 to 72 hours of antibiotic therapy. Put the patient on nothing per mouth so that gallbladder gets a rest. Gallbladder gets a rest. Contraction ta komiye daw. Clear? Am I clear? Okay. So there can be biliary colic. There can be acute cholecystitis. Now, suppose something gets inspissated here. It may be stone, it may be sludge. This bile gets infected. That is called acute cholangitis. The feature of this acute cholangitis is pain, fever, jaundice. So, while taking the history of the acute abdomen, patient presenting with pain over here, you inquire about jaundice. And usually the patient have obstructive jaundice. That means as a mustard oil color urine and clay colored stool. Porachis biochemistry, you have read in biochem? Clay colored stool, mustard oil color urine in obstructive jaundice. पढ़ा हो तो? Biochemistry में?
What happens if you find these three along with fever and jaundice? Your diagnosis is very obvious, cholangitis. That means there is infected material within the bile duct, common bile duct. তাই তো? কমন বাইল ডাক্টে যদি আমার ইনফেকশন হয়, আমাকে কি করতে হবে? সেই হাইড্রেশন, অ্যান্টিবায়োটিক্স। আর যদি পেশেন্ট পায় যে সিভিয়ার ফিভার, হাই ফেব্রাইল হয়, যদি দেখা যায় যে বাইল ডাক্টে প্রচন্ড জ্বর আসছে পেশেন্টের, মানে বাইল ডাক্টে মোস্ট প্রবাবলি ইনফেক্টেড মেটেরিয়াল জমে গেছে, তখন দরকার পড়লে একটা এআরসিপি করে সেই ইনফেক্টেড মেটেরিয়ালটা ড্রেন করে দিতে হবে। এন্ডোস্কোপিক retrograde cholangiopancreatography. By that you have to drain out the infected bile. Okay? That is that. Now come here. There can be acute gastritis. There. সব স্টোনে নয়, গল স্টোনে কোলেসিস্টেক্টমি, বাইল ডাক্ট স্টোনে বাইল ডাক্টটা বাদ দেওয়া যাবে না। You can live without a gallbladder, but you cannot live without a bile duct. If there is any form of injury to the bile duct, that has to be repaired. ঠিক আছে? Bile duct is essential for life. Gallbladder is not. Gallbladder essential হলে আমরা খেতে পেতাম না রে। ওই gallbladder কেটেই করে খাচ্ছি। That is our bread and butter. ঠিক আছে? Cholecystectomy is our bread and butter. ঠিক আছে? যাই হোক, তাহলে আমার হিস্ট্রি থেকে আমি এই আপার এবারে দিকে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস ক্যান বি ডিউ টু প্রলংড ফাস্টিং, ক্যান বি ডিউ টু অ্যালকোহলিক্স, ক্যান বি ডিউ টু স্পাইসি ফুড, হোয়াট এভার মে বি দ্য কজ। There is no scope of surgery. Usually it is a diagnosis of exclusion. কেন? The investigation that can diagnose gastritis is endoscopy, and we seldom do endoscopy in the setting of acute abdomen, because in majority of the places in our country, and I haven't visited any hospital abroad, so I can't vouch for them, but for all practical purposes, I have not seen emergency endoscopy in any of the hospitals that I have worked in. Be it my college, be it on the college where I did my PG, or where I was in service, or on the nursing homes where I practice, I have never seen emergency endoscopy. So the question of endoscopy goes out of the window. And now if I can exclude all other diseases, then the cause is there. Now, next is acute pancreatitis. Acute pancreatitis, what is the disease? It is autoactivation of pancreatic enzymes. Okay? There are lots and lots of causes. যখন আমি pancreatitis পড়াবো আলাদা করে, that is a separate, that will take 2 to 3 classes. এখানে acute abdomen discussion, acute pancreatitis details আলোচনা করার কোনো স্কোপ নেই। That is a usually a sterile infection, and depending upon severity, it is classified into mild, moderate, severe. Usually the condition is sterile, but to prevent secondary infections, we need to give some antibiotics. In mild cases, the antibiotics is usually quinolones. Ciprofloxacin or ofloxacin or levofloxacin is usually sufficient. In moderate cases, cephalosporins, third or fourth generation cephalosporins, cefuroxime, ceftriaxone, or cefepime like drugs. And in severe cases, carbapenems, imipenem or meropenem. Because in severe cases, if there is necrosis of pancreas, and if that necrosed pancreas gets infected, that is a potentially fatal condition. Okay? Those patients require much more things. Now, think about the flanks. The most important organ in the flanks is the GI tract, large gut, and kidney ureter. আমার যদি কোলাইটিসের ব্যথা, that is also predominantly a diagnosis of exclusion. Now, renal colic. কিডনিতে acute pain, it can be due to pyonephrosis. Hydronephrosis থেকে ব্যথা একদিন হয় না, acute pain নিয়ে প্রেজেন্ট করে না. These are chronic diseases. Okay? Pyelonephritis can be there, acute pyelonephritis. But the most common cause is ureteric or renal colic.
Very easy to diagnose. A patient with urinary colic will have RBCs in urine. Colicky pain, radiating from loin to groin, and the pain increases during micturition. Ask for a routine blood. And if you find RBC in that blood, it is almost diagnostic. Okay? Be it right-sided renal colic or left-sided. Even if it is lower ureteric stone, it can represent as iliac fossa pain. Not only right iliac fossa, not only left iliac. Okay? In left-sided lower ureteric stone, it can be a left iliac fossa pain. তাই তো? হতে পারে তো? Usually নয়, তবে যদি তার সঙ্গে সুপারহেটেড ইনফেকশন থাকে অনেক সময় ইরিটেটিভ সিমটমস হয়, ইউরিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তেই পারে। Usually নয়, it is severe pain. Renal colic বা urinary colic-এর পেন টসেস ইন বেড, টসেস ইন বেড। ওই ব্যথা একবার দেখলে তুই মিস করবি না। আজকে এতগুলো বলছি, তুই যদি পেশেন্ট গুলো দেখিস, যেমন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেশেন্ট সোজা হয়ে শুতে পারে না, পিঠে ব্যথা করে, সাইড হয়ে কার্ল আপ করে যায়। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ইমিডিয়েট অপারেশন কোথায় করেছিস? কোথাও শুনে থাকলে ভুল শুনেছিস, কোথাও যদি শুনে থাকিস ভুল শুনেছিস। Acute pancreatitis is a medical illness. Only indication of surgery in acute pancreatitis is infected pancreatic necrosis. Only indication of surgery. যেটা তুই গন্ডগোল করেছিস সেটা probably chronic pancreatitis. Chronic pancreatitis is an altogether separate disease entity where there are multiple stones within the pancreatic duct. If that patient develops acute pancreatitis, তাহলে তার ওটি হতে পারে। মানে acute pancreatitis on the backdrop of chronic pancreatitis, there is a scope of OT. তাহলেও তখনও আমরা acute phase করি না। Acute phase কে control করে, we control the acute phase, then we do. Chronic pancreatitis is an altogether different disease entity. Clear? If you have heard it from anywhere, it is wrong. And I can vouch you have never heard it from a medical person. I can vouch. কোনো ডাক্তারি পারসন এটা বলতে পারে না, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। ঠিক আছে? Keep no doubts about it. আর আমি যদি এক্সামিনার হই, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসের সার্জারি বললে আমি কি উত্তর দেবো জানিস? কি বলবো জানিস? গেট আউট। একটাই কথা হবে, গেট আউট। এবং দ্য মার্কস অ্যাওয়ার্ডেড উইল বি 0, পারলে নেগেটিভ দেব। ক্লিয়ার? মানে ক্ষমার যোগ্য অপরাধ। কেন এই কথাটাই বাজেভাবে বললাম? যাতে কানে গেঁথে যায়। আমরা একটা প্রতিষ্ঠান চালাই, একটা নার্সিং হোম চালাই, আমি দেখেছি বাবা এই কাজটা করে দে বললে হয় না, আমার ছাড়া কাজটা কর, তবে গিয়ে কাজটা হয়। আমাদের সোসাইটিটা এইরকম হয়ে গেছে, বাজেভাবে গালাগালি দিল। ঠিক ঠিক বলা, बेटा काम कर दे, ऐसा नहीं होता, अब मैं काम कर तब जाके काम करता है, ऐसा ही तो है। हाँ, यही तो हमारा लोगों का नेचर है। सॉफ्ट स्पोकननेस ऑलवेज डज नॉट वर्क। साधु महात्मा के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं होता। तो रेनल कॉलिक के इमरजेंसी सर्जरी स्कोप खूब लिमिटेड, बेसिकली एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक। ঠিক আছে? কোলাইটিসও ইমার্জেন্সি সার্জারির কোনো রোল নেই। এবার হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসে কি হয়? অ্যাপেন্ডিক্স ইজ ইনফ্লেমড, স্টার্টস উইথ পেরিয়াম্বিলিক্যাল পেন, দেন গ্র্যাজুয়ালি রেডিয়েটস টু দ্য রাইট ইলিয়াক ফসা। তিনটে ক্লিনিক্যাল টেস্ট আছে। একটা হচ্ছে Rothschild sign, where when you deep palpate the left iliac fossa, কি হয়? লেফট ইলিয়াক ফসার যে গাটটা আছে সেটা আস্তে আস্তে রাইট ইলিয়াক ফসার দিকে ডিসপ্লেসড হয়। If it hits the inflamed appendix, it will cause pain. This is called Rothschild sign. Second হচ্ছে obturator test. থার্ড হচ্ছে সোয়াস টেস্ট। কি সব ইসলাসের বইতে লেখা আছে, লিখতে হবে না।
এই তিনটে তো এক নাম না, তোরা তিনটে তো না? অর্হনা, এই দুটোর এক নাম। তোদের 3 পিস অন্বেষা, এটা আমার মনে আছে। এই দুটোকে মনে, তার অন্যটাকে ঘেটে ফেলেছি। 4টে। তুই চিন্ময়, আচ্ছা তুই আলাদা। 3 পিস মনে ছিল, 4 পিস আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। না আমার ব্যাচেও ছিল এরকম, আমাদের ক্লাসেও ছিল। অমৃতা ছিল দুখানা, তারপর হচ্ছে কি বলে, এর মধ্যে একজনকে সারা জীবন মনে থাকবে একটাই কারণ, ওর নাম ছিল অমৃতা শর্মা। ওকে একবার অ্যাবসেন্ট করলো স্যার, ও পাশে গিয়ে এস লিখে দিয়ে চলে এলো, ওর সই। She was late, she was marked absent, ওর নাম ছিল অমৃতা শর্মা, জাস্ট পাশে গিয়ে এস লিখে দিয়ে চলে এলো। বুঝলি, আমরা এইভাবে সই করতাম ইন্টার্নশিপে। আমার সই শুধু 2টো এস, কেন? যাতে যে কেউ গিয়ে আমার সইটা করে দিতে পারে, আমি না গেলেও চলে। এই ফাঁকিবাজি টেকনিক শিখিস না। টেকনোলজি এগোচ্ছে না, টেকনোলজি এগোচ্ছে, বুঝলি? তাতেও তো ভোটে জালিয়াতি ঠেকানো যাচ্ছে না, তাতেও তো ভোটে জালিয়াতি হচ্ছে। चुनाव में गड़बड़ फिर भी तो होता है। এবার acute appendicitis এর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আর্লি সার্জারি। নাও হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ acute cholecystitis? আমি কনজারভেটিভ পার্টটা বলেছি। আজকের দিনে if a patient with acute cholecystitis, if you are biliary colic, you can go for surgery if the patient is otherwise fit. এবার তুই দেখবি একটা biliary colic পেশেন্ট যার ব্লাড সুগার 340, তুই ওটি করতে গেলি, পেশেন্টটার সুগার রিলেটেড একটা কমপ্লিকেশনে মরে গেল, পেশেন্ট পার্টি কিন্তু তোর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে দিতে পারে কোর্ট কেস করলে। এর জন্য কি বললাম, if the patient is otherwise fit for surgery, go for surgery. If the patient is otherwise unfit for surgery, suppose has uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes, or ischemic heart disease, or poor respiratory condition, don't operate them. Let the patient recover from this attack, then prepare the patient for the next 6 to 8 weeks, then operate. Okay? The same applies. This is the indications. Now there are certain conditions jeta ami bolini. That is intestinal obstruction. Intestinal obstruction. What is intestinal obstruction? Obstruction of the intestine as usual. Now what can be the causes of intestinal obstruction? ধর এটা একটা পাইপ, এই পাইপের, suppose this is a pipe, something inside the pipe can cause it obstruction or can obstruct it. Some external pressure can cause obstruction. These are the 2 common signs. And sometimes some kinking or something like this can also cause obstruction. Simple thing applies the same theory in GI tract. GI tract is a pipe, conduit pipe for stool and food and stool. তাই তো? তাহলে আমার এখানে esophagus, intrathoracic esophagus obstruction cannot present as acute abdomen. Cannot present as acute abdomen. Obstruction predominantly হচ্ছে এই জায়গাটায়, এখানটা এত বড় অবস্ট্রাকশন হওয়া খুব ডিফিকাল্ট। স্টমাকের ন্যারোয়েস্ট পার্ট হচ্ছে পাইলোরাস, তারপর ডুওডেনামে অবস্ট্রাকশন হতে পারে, স্মল বয়েলে অবস্ট্রাকশন হতে পারে, তারপর লার্জ বয়েলে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। তাই তো? এই তো আমার টোটাল জিনিসটা। রেকটামে গিয়ে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। এবার তাহলে কমন সেন্স কি বলছে, আমার এখানটায় আটকে গেল, কি হবে, উপরে যেটা আছে সেটা বমি করে বেরিয়ে যাবে, এ পাম্প করবে আর কলিকি পেন হবে আর বমি হবে। এর তলায় যেটা আছে এটা একটা সময় এটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তারপর বমিটা স্টুল পাসটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে, বমিটা চলতে থাকবে। এবার চিন্তা কর, আমার যদি অবস্ট্রাকশনটা এখানে হয়, if the obstruction is here, the vomiting will be very late to appear, or if the obstruction is here, the distal stool will be very less, the stoolটা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। Am I clear? And if the obstruction is here, vomiting will be much earlier, but cessation of stool will be much later. So intestinal obstruction
There is no hard and fast rule which symptom will be when. There will be a colicky pain because the organ that is getting obstructed, that will contract violently to propagate its matter, to propulse its matters, so that it can do its job properly. Then what will happen? There will be cramping, colicky pain. But as soon as if it is left untreated for 24 to 48 hours, what will happen? It will tear up. So initially there will be hyperperistalsis. Slowly as it becomes flaccid, it will develop hypoperistalsis. Okay? Now imagine, if the obstruction is here, what happens? This central part, this is here, this area will get obstructed, swollen because of pent-up material. There will be central abdominal distension. If the obstruction is here, small bowel is scattered all over here, there will be obstruction over here, distension over here. If the obstruction is here, the large bowel will get, and that is along this, the flanks. There will be distension of the flanks first. But what is common? There will be abdominal distension. That means there will be vomiting, the extent of which will vary. The content of the vomitus will vary. For example, if the obstruction is here, the vomitus cannot contain bile, but it will be acidic in nature. If the obstruction is here, it will contain bile. It is sour in taste, the color will change. If the obstruction is here, the vomitus will contain fecal matter. Fecal vomiting with foul smelling fecal matter. তত মুখ বিকৃত করে লাভ নেই ম্যাডাম, মুখ দিয়ে বমিও বেরোয়, দেখতে ভালো লাগে না পেশেন্টকে। ঠিক আছে? It can happen. It happens and it can happen. Clear? Vomiting. Severe খারাপ পেশেন্ট। Clear? তার মানে আমার যে কোনো জায়গায় অবস্ট্রাকশনটা হতে পারে। আবার কি বললাম? Obstruction can be intrinsic. Obstruction can be due to external pressure. For example, এই ডুওডেনামের সিলুপের মধ্যে কি থাকে? প্যানক্রিয়াস। একটা প্যানক্রিয়াসের হেডে একটা বড় টিউমার হলো, এটা আস্তে আস্তে এটাকে অবস্ট্রাক্ট করে দিল। ডুওডেনামটাকে আটকে গেল, স্টমাকের আউটলেট তার মানে that is gastric outlet obstruction due to external pressure. আবার স্টমাকের ভেতরে এখানে একটা বড় টিউমার হলো। There is small tumor, very large tumor developing here. That is also causing obstruction. Similarly, large bowel, there may be a large tumor causing obstruction. Or there can be giant kidney mass, pressing it, pushing it from below. There can be a giant uterine mass in a female that is putting pressure on this. Uteroseptation rectum, rectosigmoid junction. That can also cause obstruction. Am I clear? Am I clear? Now, another type of obstruction which I failed to mention yet now is band obstruction. There may be various congenital bands in the abdomen. Okay? For example, in Meckel's diverticulum, there are small bands. Suppose this is the Meckel's. From the Meckel's tip to mesentery, there is a band. Through this, some gut loops can pass and get twisted. And once it gets twisted, it gets obstructed. কি দিয়ে বোঝাই? এই যেমন এটাকে আমি যদি একটা প্যাচ খাইয়ে দিই, ধর এটা একটা পাইপ, এরকম প্যাচ খাইয়ে দিই, অবস্ট্রাক্টেড হয়ে গেল তো। The same thing can happen. কিরকম? Suppose this is the sigmoid colon. তো এই থাকে, এই sigmoid colon এর যদি রুট, এই যে বেসটা ন্যারো হয় আর মেসেন্ট্রিটা যদি লম্বা হয়, মেসেন্ট্রির উপরটা দুপাক ঘুরে গেল, obstruction. This is called volvulus. আবার কিরকম হতে পারে? ধর এই ইন্টেস্টাইন, এটা ডিস্টাল, এটা প্রক্সিমাল। প্রক্সিমালটা আস্তে আস্তে এর মধ্যে ঢুকে গেছে। This is called intussusception. Clear? So these are the causes. তার মানে টিউমার্স, band obstruction, tumors, intussusception, volvulus. These are হতে অনেকেরই পারে। Abdomen is a magic box. এটা আমার মাস্টারমশাই প্রথম দিন শিখিয়েছিলেন ডিউরিং মাই পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং। প্রথম দিন স্যার বলেছিলেন Abdomen is a magic box. খুলে যে কি পাবি কেউ জানে না। ঠিক আছে? আমাদের স্যার বলতেন পেটটা খুলতে হবে কিনা এটা শেখ,
পেটটা খুললে তুই যদি পদের সার্জন হোস, পেট খুলে কিছু না কিছু করে আসতে পারবি, কিন্তু পেটটা খুলবো কি খুলবো না, দিস ডিসিশন ক্যান বি লাইফ সেভিং অ্যান্ড লাইফ লুজিং, whether to explore or not, whether to open the abdomen or not. This decision can kill a patient, save a patient. And if you are a surgeon of some competence, can manage majority of the illnesses. ঠিক আছে? তারপরে পরে আরো শিখবি, ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি বলে টার্ম আছে, বেল আউট সার্জারি বলে টার্ম আছে। আমি এমন একটা জায়গায় গেছি, পেট খুলতে তো দিয়েছি, খোলার পর দেখছি আমার আর যা যা দরকার সেগুলো হাতের কাছে নেই, কোন রকমের ঠেকা দাও যাতে হায়ার সেন্টারে পাঠানো যায়, করতে তো হবে। হিরোর মতো গ্যাস খেয়ে নেমে পড়েছি, হিরো সাজতে গিয়ে। আমার হয়েছে একবার, একটা অপারেশন করতে গিয়ে বাইল ডাক্ট ইনজুরি করে ফেলেছি, একবার বাইরে গলব্লাডার করতে গিয়ে বাইল ডাক্ট কেটে ফেলেছি। কাটার পর বুঝতে পেরেছি আমি বাইল ডাক্ট কেটে ফেলেছি। এবার পেট খুলেছি, রিপেয়ার করতে হবে। করার পর সিস্টার এই সুতো নেই, ওই সুতো নেই স্যার, আপ ক্যা করেগা? ওখান থেকে আমি একটা নার্সিং হোম যেখানে পাওয়া যায় জানতাম, 7 কিলোমিটার দূরে, গ্লাভস টাভস খুলে সেই নার্সিং হোমে ফোন করলাম, আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। এই বাইক নিয়ে ওই নার্সিং হোমে যায়, 6টা সুতো নিয়ে। এইভাবে প্রাণে বেঁচেছিলাম। হ্যাঁ, ও তো অ্যানাস্থেটিস কন্ট্রোলে আছে। অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হলে বিপদ, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং না হলে চাপ নেই, ঠিক আছে? তখন আমি যদি ওটাও না থাকতাম কি করতাম? সিম্পল একটা বড় ড্রেন দিয়ে পেশেন্টের ড্যামেজ লিমিট করে বা হায়ার সেন্টারে পাঠিয়ে দিতাম, বা যেখানে বেটার সেখানে নিয়ে যেতাম, পরেই আবার নিজে করার জন্য। ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি হয়েছে জীবনে। তার হোয়াট ইজ দ্য লেসন বিহাইন্ড দিস? Know about your facilities, know about what you have in hand. Don't try to cook a biryani when you don't have good quality masala. Only meat and rice will not make a biryani. হ্যাঁ, কেন জানাবো না? আপনার এই অপারেশন হচ্ছিল, এই প্রবলেম হয়েছে, এই করে দেওয়া হয়েছে, লিখে দিই। অলওয়েজ রাইট ইট ডাউন। কেন? ওর ভবিষ্যতে অন্য এক ডাক্তারের কাছে যেতেই পারে, সেখানে প্রবলেম তো সে তো জানতে পারছে না। কথাটা বুঝতে পারছিস? এমন কথা, এই যে তোকে যে কথাটা বললাম, আমি কোনো অন্যায় করিনি, ইচ্ছাকৃত কোনো কাজ করিনি, করতে গিয়ে একটা জায়গায় কেটে গেছে, আমাকে ওটা জুড়তে হবে। পেশেন্টকে বাঁচাতে হলে আমাকে জুড়তে হবে। আই মাস্ট নো হোয়াট টু ডু। এইবার দ্যাট ইজ আ মেজর আন্ডারটেকিং, ইউ মাস্ট নো ওয়েদার ইউ ক্যান ডু দ্যাট অপারেশন অর নট। ইফ আই নো, যেমন ধরো আমার কাছে একটা হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট হলো, আমি বুঝতে পারছি করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং করতে হবে, আমি কি করতে যাবো? আই এম নট ট্রেন্ড টু ডু দ্যাট, ডেফিনেটলি আমি ওটা করতে যাবো না। You must know your limitations also. That is my limitation. I don't know it. I'm not trying to do it. You must know what you can do. That's why chefs are also different. A biryani chef will not work in a Chinese restaurant. তাই নাকি? হ্যাঁ, something, yeah. তাহলে intestinal obstruction, আগের দিন বলেছিলাম কথাটা। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন বলা হতো the sun should not both rise and set with nothing being done to relieve intestinal obstruction. Now এটা বেলি ল্যাবে লেখা ছিল। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন 22nd এডিশন ছিল, বেলি ল্যাবে সুন্দর করে লেখা ছিল the sun should not both rise and set. বেলি ল্যাবের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো মনে থাকতো খুব সুন্দর, বুঝলি? এবার now what to do? Now first try to understand whether this obstruction পেশেন্টের আর কি কি প্রবলেম আছে। Try to understand this. কি কি? What is the cause জানতে পারলে খুব সুবিধে। আজকের দিনে পরীক্ষার হলে এই কথাটা বলতে হবে, intestinal obstruction patient must undergo CT scan before going for surgery. ব্যান্ড বা এই জাতীয় অবস্ট্রাকশন অনেক ক্ষেত্রে 24 to 48 আওয়ার্সে রিজলভ করে যায়, কাজে there should not be any hurry to operate. Commonest cause of small bowel obstruction is band.
অ্যান্ড অ্যাডহেশনস, ঠিক আছে, আর কিঙ্কস, এগুলো ইউজুয়ালি কনজারভেটিভ অনেক সময় রিজলভ করে যায়, অপারেশন করার দরকার নেই। আর লার্জ বয়েল অবস্ট্রাকশনে কমনেস্ট কজ হচ্ছে ম্যালিগনেন্সি বা টিউমার। দোজ কন্ডিশনস ওয়ারেন্ট সার্জারি, ঠিক আছে। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি অপারেশন করব, হোয়াট অপারেশন শুড আই ডু? ফর এক্সাম্পল, a giant pelvic mass is pressing on the rectum and causing obstruction. আমি মাসটা কাটতে পারছি না, এত বড় মাস, তো অবস্ট্রাকশন রিলিজ হলো না, তাহলে কি হবে? এখানে একটা কলোস্টমি করে বেরিয়ে গেল, স্টুলটা পাস করে গেল, মেন কষ্ট থেকে পেশেন্ট রিলিফ পেয়ে গেল। দ্যাট ইজ প্যালিয়েটিভ সার্জারি। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? এটা গেল ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন।